Hello, everyone. Welcome to Arash's World. Today we have not one, but two special guests, and both of them are filmmakers. So we have Lise, Akoka, and Romane Gueret. Welcome to Arash's World. Thank you. Great to have you. So the movie is The Worst Ones, Les Pires in French, and it's a fascinating film. Congrats for winning the Un Certain Regard prize in Cannes, which is again a very coveted prize, and it's well deserved. So when I was watching it as a film buff, I was immediately thinking of neorealism, of Italian films, of Iranian cinema, specifically Salam cinema, with where Makhmalbaf talks about casting, and then the cast becomes the film, or a movie like Close Up as well. So was that an inspiration behind it? Were you thinking of those films, or what was your approach to your film? J'arrive. Donc, d'abord, il y avait les félicitations pour le prix, il adorait le film et tout ça. Et la véritable question était, il a pensé beaucoup en le regardant au néoréalisme italien et au cinéma iranien, et en particulier le film Close Up. Et est-ce que ça, c'était des influences importantes pour vous? En fait, nous, on est assez peu cinéphiles, donc on est vraiment autodidacte et on a pas mal de choses à récupérer, mais on le fait. Par contre, Salam Cinéma était, oui, dans notre liste parce que tout le monde nous en a parlé, parce que ça fait vraiment partie des grosses références de films qui parlent de cinéma et de casting, et parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui parlent de cinéma, mais assez peu de casting. Et récemment, on m'a dit de le revoir parce que j'en avais pas... un souvenir précis, parce que les gens pensaient effectivement à ce film avec le début des castings avec les Pires et tout ça. Mais si je suis tout à fait honnête, c'est pas des références qui ont fait naître l'idée de ce film. Oui, pas de problème, ce n'est pas nécessaire. Peut-être que le cinéma social anglais est plus dans notre culture, dans les films qui nous ont accompagnés. Arash, did you want for me to translate? I'm fine, but I don't know okay. my audience, perhaps. Yeah. Sorry? Yeah, I'm fine. Oh, you do? Okay. So you understand, but you want it for the audience? Yeah. But okay, great. I can build on that. So it's not really here necessary, I would say. Also, up to you, whatever works for you. I'm here to do that. Let me know. I see. So the social commentary, le commentaire social, right? That is something that is an underlying theme here. C'est un thème dans votre film ici. Et qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film dans ce cas? What was the driving force here to make this film? What specific social commentary and so on, the commentaire social? Qu'est-ce qui nous a... Est-ce que la question est nous a poussé à... C'est le documentaire, en même temps c'est un film, mais c'est pas toujours clair. Où est la différence? C'est la réalité ou c'est un film? Et on ne sait pas toujours si c'est le cas. So I'm thinking that there's the line between reality and documentary is kind of blurred. And so I'd like to know more about that. Alors, sur ce qui est de la fiction et de la réalité, pardon, j'ai un problème avec la fenêtre. Oui, c'est un film qui est très écrit. On a très peu recours à l'improvisation, et c'est vrai que ça revient souvent, l'idée qu'en sensation, on a l'impression d'être devant un documentaire, mais c'est assez fabriqué finalement. Et tout est fabriqué de la même manière qu'on fabrique un film de fiction classique, c'est-à-dire avec un scénario écrit, des enfants qui ont appris un texte, qui le redisent à la virgule près, au mot près. Et donc, on est assez rigoureuse de ce point de vue-là.
Après, le scénario est écrit en aller-retour constant avec le réel, c'est-à-dire en côtoyant beaucoup d'enfants au tout début de l'écriture. C'est vraiment la première étape d'écriture, c'est rencontrer des centaines d'enfants, recueillir des histoires, recueillir des récits de vie, découvrir des visages, et tout ça, tout ça permet pour nous de faire naître des personnages, de faire naître un récit et une narration, et le scénario est le fruit de ça. Mais après, une fois que le scénario est écrit, on le respecte pas mal, et le film ressemble très fort à ce qu'a été le scénario avant le tournage. So just for our audience, Arash, I was Sure, told please. it's better if I translate into English, Sure. so I'll go. Yeah. Okay. It's a movie that comes from a script, and there is very little improvisation. It's true that often we're told that the audience feels like they're watching a documentary, but it is heavily staged and it is scripted the same way one would write a script for a classic fiction film. So there is a script that the kids learned by heart, and then when they are on set, they act by using every little word down to the smallest detail. So we're quite strict that way. So having said that, there's a lot of reality that comes into play that fed the script, because we spent a lot of time with many kids. We heard a lot of stories at the beginning of our process. So that truly informed the writing. And we have hundreds of stories that we collected from those kids. We know all about their lives. We have all their faces in mind. And this allowed us to give birth to characters, to create a story and to create a narrative. And our script is the fruit, the result of all of this work. But then after we do write the script, we stick to it very, very closely, and the end result is very reflects faithful to what the script was before we even started shooting. Yeah, thanks. So often it's kind of reminds me also films by Eric Romane, who has it very, very scripted, but it looks spontaneous, and he's one of my favorite filmmakers. But I want to talk also about film, two things, because we see acting is pretending, c'est faire semblant pour faire de la drame et tout ça. So it's really like acting, you're pretending to be someone else. And we see that with these characters, which I find fascinating. And the second thing that we see, I'd like to also quickly talk about, is the pressures as a filmmaker. There is so much pressure, beaucoup de pression pour faire le film, right? So yeah, if you can translate that quickly, Lydia. D'abord, ça me fait penser aussi à Eric Romer, que j'adore, parce que quand on regarde un de ses films, on pense que c'est pas lié à un scénario, et finalement, il y a un scénario très précis. Mais j'avais deux choses que je voulais discuter, c'est-à-dire que le jeu est vraiment lié à l'idée de faire semblant. Et ça, on le voit beaucoup, cette idée de faire semblant se note beaucoup dans le film. Et la deuxième chose que je note beaucoup, c'est la pression que on met sur le réalisateur. Donc, est-ce qu'on peut parler de ces deux choses-là? Oui, effectivement, le jeu, je crois que le film, une des grosses, une des grosses trajectoires du film, c'est un peu un hommage et une déclaration d'amour à ce que peut être le jeu, ce que ça peut créer de jouer, ce que ça peut, comment on sublime des choses, ce que ça vient libérer aussi émotionnellement chez les uns et les autres. Et puis
et puis en fait, c'est quelque chose qui est encore qui nous travaille un peu tout le temps, c'est-à-dire cette relation au jeu. Dans notre série, c'est 4 enfants qui jouent à un jeu, mais qui jouent des comédiens qui jouent à un jeu. Voilà, je crois que c'est assez central dans notre travail. Complexe. Et, et puis, non, la pression qu'on se met, oui, alors évidemment, nous, on filme et on s'amuse à filmer un réalisateur très anxieux, parfois un petit peu ridicule, mais parce qu'effectivement, on a beaucoup d'empathie pour ce personnage. Et puis, nous, on est tellement passé par ces moments-là aussi, parce que faire un premier film, c'est vraiment plonger dans un océan d'angoisse et sans savoir comment on va revenir à la surface. Donc oui, c'est sûr que en fait, ça fait partie de la torture, mais qui en fait est une torture presque nécessaire pour créer, il faut croire, pour nous. Yeah, I think that one of the big journeys of the film is that it is a tribute and also a declaration of love to acting, to what acting can create. It can be sublime, and it can create things. It can actually turn things that are latent into reality. It can free people emotionally. And then in terms of our work, we consider this relationship between acting and reality a lot. It informs our work to a great extent. We have a web series that we made, and in there's a game, and there's 4 kids that play a game, but they're acting kids that are playing a game. So all of this acting and within acting, it's truly a supporting element of our work all along. And then in terms of the pressure that a director feels, well, we had fun in creating a character of a very anxiety-ridden filmmaker, and sometimes it even becomes ridiculous because effectively there's a lot of empathy that we feel for this character, and they're experiences that we went through ourselves from time to time, because when you make your movie for the first time, you are plunged into an ocean of anxiety, and you don't know how you're going to resurface or when. So yes, this definitely comes into play, and it can feel like torture, but I sort of feel that it's a necessary torture that leads to creation for us. So just because we're running out of time, I have much more to talk about, but I'm going to keep it here simple. Just 2 more things I'd like to mention. One, for these young people, it seems like acting or filmmaking could be an outlet for their troubles, for their suffering, so they can choose something that they're passionate about. I'm thinking of somebody like Antoine in Truffaut again, who was very good filmmaker, but not a good student, for example. And so it's considered one of the worst ones, when in reality, he's very talented and very intelligent. And the second thing, I'd be curious, what was Gabriel's film like? What did he have in mind? I'd like to see that version of the film as well. Is that something that we might see in the future? 2 choses. On voit que le jeu, c'est un peu comme une possibilité pour ces jeunes de supérer leurs problèmes, de sortir de sa souffrance. Et ça m'a fait penser à Antoine, le personnage d'Antoine dans les films de Truffaut, et qui n'était pas un bon élève, mais il était un acteur exceptionnel. Donc, ça m'a fait vraiment penser à ça. Et après, le film que Gabriel est en train de faire, est-ce qu'un jour on va le voir? J'aimerais beaucoup voir le résultat de son travail.
Oui, alors effectivement, c'est vrai que le film parle de ça, de quelle manière le jeu peut être un outil pour ces enfants pour apprendre à gérer leurs émotions, notamment le petit Ryan qui n'a jamais réussi à exprimer ses émotions autrement qu'à travers la colère et qui d'un coup trouve un autre biais pour le faire. Et donc, c'était important pour nous de parler de ça, de parler de comment ce qu'il peut y avoir de réparateur, de salvateur pour un enfant fragile dans le fait d'être en permission de se libérer émotionnellement et que le cinéma puisse venir accueillir les souffrances qui sont les siennes. Et voilà, et puis aussi de quelle façon c'est inventif et beau et créatif de se raconter aussi à travers des personnages de fiction qui sont un peu eux-mêmes mais qui ne sont pas tout à fait eux-mêmes non plus. Donc ça, c'est une part importante de ce qu'on a eu envie de dire, au-delà du fait que ce qui peut être aussi salvateur, c'est tout simplement le fait de trouver sa voie et de créer des vocations et qu'il y ait certains enfants qui veuillent en faire leur métier. Voilà, et puis pour ce qui est du film de Gabriel, c'était important pour nous on le verra jamais, évidemment, il n'est pas tourné le film de Gabriel, mais c'était important pour nous de montrer, de renvoyer de son film l'image d'un film qui serait pas totalement nul, totalement ridicule, mais qu'on puisse se dire que cet homme-là a peut-être du talent, et va mener, et que chaque séquence, en fait, de façon isolée, sera peut-être belle et réussie, mais que pour y parvenir, il va dépasser certaines limites. Et voilà, mais c'est sûr qu'il y a quelque chose de comique parce qu'on moque un petit peu les archétypes du cinéma social et que c'est une sorte de... Il y a quelque chose... Enfin, c'est une sorte de satire du cinéma social. Donc, il y a des endroits de ridicule là-dedans et le ridicule vise particulièrement ce personnage dans le film. Mais en tout cas, on n'avait pas envie de dire aussi que c'était quelqu'un dénué d'intérêt et de talent. Okay. Yes, it's true that to some extent the movie does talk about how cinema can be a tool for these kids to learn how to handle their emotions. In particular, little Ryan, who has never been able to express his emotions except for rage, and all of a sudden he manages to find another outlet. So it was important for us to talk about that and to show what there can be that can become healing and that can become a source of saving themselves. It can be redeeming for a fragile kid when he or she has the permission to let go emotionally, to free themselves emotionally. So cinema can welcome the suffering and allow it to come up and to evolve. Now, there is an element of invention, and it can allow one's creativity to come out when one can use fictional characters that have some components that are faithful to what one is, but others that are not. And so this becomes a tool, which is an important part of what we've wanted to say. It can be a saving force, but what is a saving force is the sheer fact of finding one's way in life and of identifying one's talent and vocation. There's certain kids that truly want to turn it into a job, and that's important. Regarding the filmmaker, regarding Gabriel's as a filmmaker and his movie, well, of course, we're never going to see that movie. It was never shot. But it was important for us to convey this image of
somebody that is making a film that it's not going to be awful. It's not going to be a poor product that is not nuanced. There are going to be some ridiculous elements, but we want for the audience to think that maybe this guy is talented to some extent. So he wants to make his movie and he has some goals, and in order to achieve them he crosses certain borders, and there's something comical about that. And what we're doing is that we're making fun of the archetypes of social cinema, and it's a sort of satire of social cinema, and there are some ridiculous components in it, and the ridiculous components are embodied in particular by Gabriel's character. But we wanted for the audience to feel that this guy was not completely devoid of interest and talent. Wonderful. And a big thank you to Lilia for translating here as well. Grand merci à vous. C'est un film formidable. The film is wonderful. Merci. It's called Les Pires in French, the worst ones. And I've been talking to Lise, Akoka, and Romane, Gueret, the two filmmakers of this film. Bonne chance à vous. C'est un film formidable. J'espère qu'on verra beaucoup de films dans le futur aussi, dans l'avenir. Mais merci beaucoup pour votre travail et pour cette entrevue. Thank you very much for this interview and being on Rash as well. Merci. Thank you. Thank you.